English. Тож, давайте розпочнемо вивчати англійську. Okay. Alexander, I'm looking at slide 4. Can you see it? Yeah. Okay. So, when we speak in English, we are always doing one of three things. 1, describing. 2, talking about action. 3, talking about hypothetical situations. Коли ми говоримо англійською мовою, зазвичай ми робимо одну з трьох речей. По-перше, ми описуємо речі. По-друге, ми говоримо про певні дії, які відбулися. І по-третє, ми говоримо про гіпотетичні ситуації, які ще не відбулися, але можуть відбутися за певних умов. Excellent. Okay. If we are talking about actions, we have 4 pasts, 4 presents, and 4 futures. Коли ми говоримо про дії, зазвичай вони відбуваються в одному з 12 часів. 4 форми для минулого часу, 4 для теперішнього і 4 для майбутнього. Excellent. This makes 12 forms. Всі разом вони утворюють 12 форм. Okay. The forms in English are called simple, progressive or continuous, perfect, and perfect progressive. Форми в англійській мові мають такі назви. Для теперішнього simple, для теперішнього продовженого часу progressive, для перфектного часу perfect і для перфектного продовженого часу perfect progressive. Okay. Most learners start with number 1, describing things. So this is where we will start. Більшість людей, які починають вивчати англійську, розпочинають із вивчення опису речей, і це те, з чого ми також розпочнемо. Okay. Remember, even if you are having a bad day in English, you can only do 3 things. Describe, talk about action, or talk about hypothetical situations. This is it. Пам'ятайте, що навіть якщо у вас поганий день в контексті вивчення англійської мови, ви все ще можете зробити одну з 3 речей. Описати річ, говорити про дії, які відбулися, і говорити про гіпотетичні ситуації, які ще не відбулися, але можуть відбутися. Excellent. Alexander, do you have anything to add? No, me personally, everything is clear. Excellent. Okay, so I'm going to slide 5. Cool. Okay. When we are describing things, we always see some form of the verb to be. Коли ми описуємо слова і речі, ми зазвичай бачимо і вживаємо дієслово to be – бути. Okay. When we are talking about an action, we see an auxiliary verb plus a verb normally. We normally see 2 verbs, yeah? Коли ми говоримо про дії, зазвичай ми вживаємо допоміжне дієслово і дієслово. Okay, there are exceptions to this. Але до цього правила є певні винятки. Okay. When we are talking about a hypothetical, we see a modal verb like can, could, should, or would, plus a verb. Коли ми говоримо про гіпотетичні ситуації, які можуть відбутися в майбутньому, ми зазвичай вживаємо модальне дієслово, наприклад, can, should, would, та дієслово. Thank you. Going to slide 6. So, these slides are meant... Cool. So, go ahead, yes? Slide 7? Yeah. Okay, so you will learn the verb to be. You have to do it. There is no choice. It's a very common verb. So here we can see, I am a tall English teacher. He is a pleasant German engineer.
Розпочнемо з вивчення дієслова to be, яке дуже часто використовується в англійській мові і без нього нікуди. На цьому слайді ви можете побачити два речення, яке перекладається як «Я є високим викладачем англійської мови» і «Він є приємним німецьким інженером». Okay. To describe, we can use adjectives or titles. English is an adjective, German is an adjective, tall is an adjective, pleasant is an adjective, teacher and engineer are titles. Коли ми описуємо об'єкти, зазвичай ми вживаємо прикметники. Англійською мовою прикметник буде objective або title. У цих реченнях ви можете побачити, що такі слова, як English, tall, pleasant, German – все це є прикметники, objectives. Adjective. Yeah, adjectives. Excellent. Number 8, yeah? Go to slide number 8. Yeah. Okay. We can describe in a simple form. Oh, Alexander, this is going to be difficult. So, when I think about the difference between simple and perfect, I think about music. Do you play music, Alexander? Коли я намагаюся говорити про і відрізняти present simple і present perfect, тобто теперішній звичайний час і теперішній перфектний час, я думаю про музику. Answering your question, well, basically, I do not play music, but my brother plays the piano and drums, so I have to be interested in it just because my brother does. Okay. Yeah, drums sound, that doesn't sound like, it sounds a bit irritating if someone's practicing at home always on the drums. Yeah, maybe piano is a better better instrument. Okay. Yeah. So, do you want to go ahead? Do you want to translate? Я відповів, що особисто я музикою не займаюся, але з огляду на те, що мій брат грає на піаніно, на фортепіано і на барабанах, я вимушений цікавитися музикою. Okay, so I know I'm not a musician either, but I know that when musicians write music, they have notes that are short or long. So for example, a note can be just one beat, or a note can be many, many beats, and you can hold it over time. Yeah? Я також не дуже добре розуміюся на музиці, але я точно знаю, що в музиці є довгі ноти і короткі. Короткі один біт і довгі багато біт, які утворюють звук. So here you can see a simple form. So it says, I am a qualified teacher. And this only describes a thing in the moment that we are talking about it in. Yeah, there's a past. So I am a qualified teacher. That is only a statement about the present. В першому реченні ви можете, яке перекладається як «Я є висококваліфікованим викладачем», ви можете побачити, що мова йде про дію в теперішньому часі, яке стверджує щось про певний об'єкт, про викладача. Ми стверджуємо про те, що викладач є кваліфікованим. Okay. Remember that qualified is an adjective. It might seem like a verb. It is not, it is not, it is not. It's an adjective, yeah? We have a problem in English because many words can end in ed. Зверніть увагу, що слово qualified в цьому реченні є прикметником, хоча воно і закінчується на ed, що є ознакою дієслова в минулому часі, все ж це є прикметником і потрібно про це пам'ятати. Okay. And here below, I can see a perfect form. It's perfect because I can see it describes a period of time. Have means that the effects are still valid right now. Go ahead. Внизу ви можете побачити речення, написане в
present perfect, тобто в теперішньому перфектному часі. Have описує результат дії. Okay. In other languages, you have to add words to make this idea that something exists and it has existed. But in English, we can do this with the grammar alone. В інших мовах вам необхідно додати інші слова для того, щоб описати перфектний час. В англійській мові ми можемо зробити це лише за рахунок граматики. Okay, so it says here, I have been a qualified teacher. An English speaker will understand that I have done this for a period of time because of the grammar already here. A foreigner or someone who does not speak English as a native language will understand from the 10 years, from these words at the end. But note that we already understand. Well, hold on, you go ahead. Translate so far. Речення внизу перекладається як «Я є кваліфікованим викладачем вже протягом 10 років». І тут ми можемо зрозуміти з того, що це речення описує дію, яка відбувалася протягом тривалого періоду часу, певний період, тому ми використовуємо теперішній перфектний час present perfect. Thank you. Okay, so when I say I have been a qualified teacher, this means for some time. I can add the 10 years or not add the 10 years. It's an extra thing. Я можу побачити, що оскільки в реченні йдеться мова про те, що я був кваліфікованим викладачем протягом періоду часу, тобто певний інтервал описується, я описую це за допомогою часу present perfect, хоча ви могли б здогадатися з цього за допомогою додаткових слів 10 років. Тобто з цього ми можемо зрозуміти, що дія відбувалася протягом тривалого періоду часу, хоча англійці розуміють це з самої граматичної структури речень. Have been. Thank you. Number 9. Oh, hold on. I'm going to actually go back. Okay, so what you tend to hear from non-English speakers is some kind of mix of the two, right? Like, I am a qualified teacher for 10 years. This is confusing for an English speaker because we have a form for periods of time when you add a period of time. Yes? Порівняйте. В першому реченні, коли ми просто описуємо певний об'єкт, властивість викладача, бути кваліфікованим, ми не говоримо про певний період часу, тому ми вживаємо тут present simple. Okay. Excellent. Next. Okay. Yes, we've already discussed this number 9, slide number 9. When we use this form, we are describing something which usually requires a title, teacher, engineer, angel, or an adjective, beautiful, wonderful, terrible. Yep. Коли ми вживаємо цю форму, ми описуємо щось, що зазвичай потребує іменника, викладач, інженер, ангел, або прикметника – гарний, чудовий, жахливий. Thank you. Number 10. Okay. As we have discussed, I'm on slide number 10. Identifying an adjective is not always easy in English. We will return to this later. Ідентифікувати прикметник в англійській мові не завжди є простим завданням, тому ми повернемося до цього питання трошки пізніше. Okay. Okay, the second kind of structure we see in English is not describing, but it is an action we are talking about doing. In this case, we normally see two verbs, an auxiliary, which gives us a time reference, and a second verb, which gives us meaning. Другий вид структури, який ми можемо побачити в англійській мові, це не описова, а певна дія. В цьому випадку ми зазвичай вживаємо два дієслова. Одне допоміжне дієслово, яке
дає нам розуміння і посилання на час, і друге дієслово, яке дає нам, власне, значення речення. Okay. How long have we gone so far, Alexander? How many minutes? It's 25 minutes. Wow, okay. Do you want to stop now and take a break, or do you want to keep going? Let's have a small break. Okay, small break. Small break it is. So, you will need some time to understand each form, but don't worry, we'll do it together. I'm about to show you a chart of all the forms. You don't need to know how to use them, you just need to know they exist. Запасіться терпінням, вивчати всі форми довго і важко, але ми пройдемо цей тяжкий час разом і вивчимо всі форми. Наразі вам не потрібно розуміти, як і коли вони вживаються, просто пам'ятайте про те, що вони є. At this point, most people say, "Oh, I can never learn English," or "I'm an adult, I can't learn English, it's so hard." This is a common thing people tell me. Зазвичай в цей момент більшість дітей та дорослих кажуть, що англійська мова дуже важка для вивчення, і мені це не під силу. Це зазвичай те, що трапляється. Okay, if you remember, we talked about the levels before. Якщо ви пам'ятаєте, перед цим ми говорили про рівні мови. A common question is, how long will it take me to improve one level? Зазвичай задають питання, скільки часу займе, щоб перейти на інший рівень. The answer is between 30 and 50 hours of study to improve one level. Моя відповідь буде від 30 до 50 годин вивчення для того, щоб перейти на інший рівень. This means 30 to 50 hours of independent study. This can mean watching a movie with subtitles or talking to English-speaking people. 30-50 годин незалежного вивчення мови, яке може включати в себе як перегляд фільмів із субтитрами, так і живу розмову з носієм мови. You can do it on your own. Ви можете робити це самі. Just keep practicing. Достатньо практикуватися в цьому. Don't feel embarrassed to make mistakes because English is everyone's language. Не хвилюйтеся, якщо ви зробите певні помилки, тому що англійська мова – це мова всіх і кожного. Okay, so having said that, here's slide 21. Сказавши це, переходимо до 21-го слайду. Okay, this is just a chart of the 12 forms. Тут ви можете побачити різні форми, які можуть знаходитися часи. Here we have simple at the top. Зверху знаходиться simple, тобто звичайний час. This little bubble is now. Sorry, could you repeat it? Oh yeah, sorry. I'm looking at the arrow at the top. There's a little design. In every box there's a little design with a bubble, with a little dot. Тут ви можете побачити клітинки. So, for example, in the simple line, there are some boxes, and you can see the little dot refers to now. And so if I'm looking at past simple, I'm looking at an action that happens in the past with no connection to now. Якщо ми подивимося на квадрат, який відповідає часу past simple, ми можемо побачити, що дія відбувалася в якийсь період, якийсь конкретний час в минулому. I'm looking at past... Yeah, go ahead. Past simple описує дію, яка відбувалася в минулому.
Okay. I'm looking at past continuous now, and I can see the little dot that means now. Трошки нижче знаходиться квадрат із часом past continuous, де точка описує час, в якому ми знаходимося зараз. Okay. I'm looking at past perfect. You can see a block of time now in a little design. Трошки Yeah, with a нижче. little dot. Трошки нижче в Past Perfect ви можете побачити період часу, закреслений в невеликому квадраті. Okay. And I also have your auxiliary verbs here, yeah? If you forget the verb to do. So simple forms use the verb to do as an auxiliary. Також тут є допоміжні слова, які можуть вам допомогти сформувати речення у відповідному часі. Якщо ми говоримо про present simple, то допоміжне слово для цього часу – це do або does. Okay. Continuous or progressive, same thing. They use the verb to be, and you can see the verb to be conjugated here in this, right here. You can see it. I'm sorry you can't see my arrow moving, but yeah. Для продовженого часу continuous допоміжними словами буде виступати форми слова to be. Ви можете побачити на стрілочку. And perfect forms use the verb to have as an auxiliary, and here it is in this block here. If you forget how to conjugate have, it's here. В перфектних часах допоміжним словом виступає have, і ви можете побачити в цьому квадраті, як змінюється слово have в залежності від часу. Okay. In every block, I have the affirmation, the question, and the negative. В кожному блоці, в кожному квадраті ви можете побачити три типи речення: стверджувальне, питальне і заперечувальне. Okay. Oh, Alexander, you're going to have fun with this. So, some verbs lend themselves to a certain form. So, for example, to be born is a thing by definition that happens in one moment. Деякі дієслова самі по собі несуть певний час. Наприклад, to be born – бути народженим або народитися – вже несе в собі значення, що ця дія відбувалася в певний момент в минулому. Okay. Sports often happen in continuous form. And I don't know what this is in Ukrainian, but if you hear something like to run, the verb to run, or to play, or to swim, you will hear them often in continuous. I was running, I am running, yeah. Sports actions are common in progressive. Зазвичай, коли ви бачите дієслова, які відносяться до спорту, вони вживаються в часі continuous, тобто продовженому часі. Наприклад, playing – грати, swimming – плавати і таке інше. Of course, some verbs can happen in a moment, or some verbs can happen in a block of time. Деякі дієслова можуть мати місце в певний період часу, деякі можуть тривати певний проміжок часу. English books are filled with examples about cakes and tourism and the Beatles. Книжки з англійської мови повні прикладів речень з cake, тобто пиріг або торт. І what are the words you have mentioned? Cake, tourism and the Beatles. Cake – торт, tourism – туризм, Beatles – група Beatles, I guess. Yeah. And these are beautiful. In English books, we talk about how beautiful things are generally. І це чудово, тому що в англійській ми дуже часто говоримо про те, які речі є чудовими.
In real life, though, if we talk about love or money or conflict, Натомість, коли ми говоримо про реальне життя, згадуючи про любов, про гроші або конфлікти, there is a big difference between something happening in a moment, in progressive, or in period. існує велика різниця між тим, що відбувається в певний проміжок часу або в певний період. Okay. Past simple. I'm giving you an example in past simple, yeah? If I say, my boyfriend cheated, Тепер я надам вам приклад в past simple, тобто в звичайному минулому часі. Речення «Мій хлопець зраджував мені». it's different than saying, in English, my boyfriend had cheated. Це відрізняється від іншого речення, яке ми вживаємо в past perfect. «Мій хлопець мені зраджував». Okay. Okay, because the second one is a period of time and the first one is a one-time event. Тому що в другому реченні ми описуємо певний проміжок часу, тобто він зраджував довго. В той час, як в past simple, ми маємо на увазі, що це була одномоментна дія, одна дія в минулому. Excellent. Number 22. Okay, here we go. So, many of you have seen a verb in English written, yeah? Багато з вас бачили написаними англійські дієслова. Here we see a common declination of an English verb. There's 3 of them, yeah? Go, this is present. Тут ви можете побачити, як змінюються англійські дієслова. Дієслово go, йти, знаходиться в present simple, теперішньому звичайному часі. Went is past simple. Дієслово went, йшов, знаходиться в минулому звичайному часі, past simple. Gone goes into the perfect forms. Дієслово gone, йшов, вживається в перфектних формах. And here we have another irregular verb, write, wrote, written. So write is the present or the infinitive if you want to say just the plain form of the verb. Наступний приклад дієслово write, писати, також вживається в present simple, і він є інфінітив. Yeah. So we have our first verb, but our second verb always goes into the past simple and our third verb goes into perfect. Друге дієслово завжди вживається в минулому, і третє дієслово вживається в перфектному часі. Okay, moving to slide 23. This is a regular verb. Regular verbs are easier because we only add an ed to the end. Here are some regular verbs. На відміну від минулих дієслів, які були неправильними і форма яких змінювалася, на цьому слайді ви можете побачити правильні дієслова, які не змінюють свою форму, а лише додають до свого закінчення ed. Okay. When I have dreams for your future, I dream that you just learn as many verbs as you can, and I'm not really worried if you get the irregular ones wrong, yeah? Бредлі каже, що вона мріє про те, щоб всі, хто слухає цей курс, вивчили як можна більше неправильних дієслів, і що вона не буде хвилюватися, якщо хтось з вас наплутає правильні та неправильні дієслова і додасть ed замість зміни корення дієслова. Talking about periods or not periods of time. Зараз ми знаходимося на 27-му слайді і говоримо про часи, які включають певний період часу або говорять про якийсь момент минулого. Okay, so this is really easy to do with sports people. Це дуже просто зрозуміти на прикладі із спортсменом. So, Alexander, I don't know a lot of you up, and you're going to tell me, did they play a long time or not? Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay.
Andrei Shevchenko. Yeah, Andrei Shevchenko was quite a great footballer, and he's now a trainer of the national sport team. Yeah, so that's a famous guy. Бредлі спитав мене про Андрія Шевченка. Okay, so because you have told me that he played for a period of time, we're clearly into period form. You have also told me he doesn't play anymore. So for me, this is past perfect. Бредлі каже, що оскільки Андрій Шевченко грав протягом певного періоду часу, і зараз він вже не грає в футбол, а тренує збірну, відповідно, це past perfect, тобто минулий перфектний час, оскільки дії відбувалися в минулого протягом певного періоду часу, і зараз уже не відбувається, тобто припинилося. So in this example we have Diego Maradona, but we can clearly put in Shevchenko. I can say Shevchenko had played football from, and you will have to give me the period of time, Alexander. В нижньому прикладі ви можете побачити Дієго Марадону, але ми можемо сюди підставити Андрія Шевченка, замінивши дати, коли грав Дієго Марадона, на ті, коли грав Андрій Шевченко, отримавши період часу, тому вживається past perfect. Basically, I don't know what is the period when Andriy Shevchenko played, but these were previous 20 or 30 years, I guess. Okay, fine. Okay, and if we're talking about an event that happened one time, I can use the red. This is past simple. So I guess my example here is the only Ukrainian... No, I know two Ukrainian athletes. The two Ukrainian athletes I know are Sergei Bubka, because I did the same sport, and also Oksana Bayul. So... I think Sergei Bubka played in the Olympics in 1988, and I think Oksana Bayul was in the Olympics in, maybe 1998. And so these are fixed short events in the past. В першому реченні ви можете побачити приклад застосування минулого звичайного часу, past simple, тому що дія відбувалася в конкретний момент в минулому. Вона також сказала, що знає кількох українських атлетів, наприклад, Сергія Бубку. І what was the second sportsman that you named? Oksana Bayul. She was a skater on ice. І Оксану Баюн, яка була яка виступала на лижах. Відповідно, всі ці дії траплялися в минулому, вони не є продовженими в часі, тому ми вживаємо past simple. Fine. So now we move forward. I'm moving forward to slide 29. And I'm looking at this sentence here that says, it is from 5 years that he studies English. No. Please remember that in English, we need to start with the person that gives the action, and then the thing that receives the action. So this is not English structure. You have to start the English structure with the person that gives the action. На цьому слайді ви можете побачити типові помилки, які трапляються в застосуванні англійської мови. Необхідно пам'ятати, що речення завжди починається з того, хто діє в реченні, з підмета. За цим йде присудок, а потім всі інші члени речення. Okay, and the next example is the structure is a bit better. It starts with he. It says he works at Furla since 10 years ago, but this is you need period form for a period of time. В другому реченні ви можете побачити також типову помилку, тому що оскільки тут вживається певний період часу, нам необхідно застосовувати перфектний час, а не present simple. Okay. So here are the correct answers. I have studied English for 5 years, or he has studied English for 5 years. I have worked for Furla since 2010.
Бредлі назвала правильні відповіді і правильне вживання часів в цих обох реченнях. Okay. And here we have the sentence starts with the thing that gives the action, I have studied. We have our tense in there. It's the correct tense. And then the thing that receives the action. Giver, receiver. I have studied English. English is very particular for this, yeah, the structure. Речення можна розділити на дві частини. Перша частина – giver, той, хто дає або здійснює дію, тобто це я. Друга частина речення – це receiver, тобто той, хто отримує або по відношенню до кого здійснюється дія. Оскільки в першому реченні мова йдеться про певний проміжок часу, 5 років, необхідно застосовувати перфектний час I have been studying. Yes, also. So normally we start with the subject, and normally the subject is giving the action and the object is receiving the action. Зазвичай структура речення полягає в тому, що підмет – це той, хто здійснює дію, або giver, а присудок – це той, хто отримує дію, тобто по відношенню до кого здійснюється певна дія. Okay. Hold on. Dum-pa-dum-pa-dum. Yeah, okay. This is a terrible... I wrote this slide in 2017. I'm going to keep going. I'm going to keep going. Okay. So, let's go to slide 38. Cool. Okay, so we are going to simulate a conversation, and I'm going to use the words at the bottom. Okay, we're going to take turns. Бредлі каже, що ми спробуємо симулювати дискусію, використовуючи слова внизу слайду. And hold on, I'm going to actually, hopefully... Oh, no. Описується певне явище. Тобто, коли ми вживали чи ти пив каву або чай на сніданок, ми описували певну дію, яка трапилася в конкретний момент в минулому, і відповідаючи, ми змінили дієслово, поставивши його в другу форму, оскільки drink – це правильне дієслово, ми вжили слово drank. Perfect. And then you asked me a description question. You asked me to describe the weather. Після цього я задав описуюче питання, попросивши описати погоду в Сполученому Королівстві. Fine. So far we've used past simple, and then past simple describing, yeah? У цих реченнях ми вживали past simple, минулий звичайний час. В другому реченні це було також минулий звичайний час, але описуючи речення. Excellent. Okay, so the next one I am going to pick is in 2004, but I'll pick a different year. I'll pick 2020. And I know that this is another past simple because it's a specific point in time. Okay, so I'm going to ask you, Alexander, did you start university in 2020? Бредлі спитала мене, чи розпочав я навчання в університеті в 2020 році. No, I started my university in 2018. Okay. Я відповів, що розпочав своє навчання в університеті в 2018 році. Okay. You said I started university in 2018. You can also say I did start. Go ahead. Бредлі каже, що можна вживати як I started,
тобто вживаючи минулий час дієслова start, так і вживаючи допоміжне слово did, I did start. It's rare to do this unless you want to make a strong point. Друга форма з використанням допоміжного слова did є доволі рідкою і вживається лише тоді, коли ви хочете підкреслити, що дія відбувалася саме тоді. Like, if your mother is a great cook, I can say something like, if I say something like, your mother doesn't cook, the response can come back, my mother does cook, and you'll hear that extra word. You'll hear the auxiliary, yeah? Наприклад, якщо я хочу сказати, що моя мама є гарним кухарем і захочу підкреслити цю дію, я вживатиму допоміжне дієслово do або does. Okay, so remember that in the simple forms, we can use two verbs or one verb. Необхідно запам'ятати, що в present simple ми можемо використовувати як одне, так і два дієслова. Okay, so I'm looking here in our slide, and I see that there are some other choices. It's your turn, I think. Бредлі питає, чи можу я використати якісь інші слова. Yeah, probably I'll choose ever. Have you ever... Okay. This is a trick question. Yeah, go ahead. Have you ever traveled to Spain? I'm writing it down. Have you ever traveled to Spain? So, no, I've never traveled to Spain. Я запитав у Бредлі, чи колись вона подорожувала до Іспанії. Вона відповіла, що ні, ніколи не подорожувала. So, you changed to period form because you mean in my life. Like, have you ever traveled to Spain in your life? And my life is a period of time. В цьому реченні ми вживали перфектний час, тому що в ньому описується певний період часу і мається на увазі в моєму житті. Чи коли-небудь в моєму житті я подорожувала до Іспанії, оскільки описується проміжок часу, все моє життя, ми використовуємо перфектний час. Okay, so I would like to stay on this point. Have you ever, the idea if you've done something in your entire life. So I'm going to ask you a few more have I evers. So Alexander, have you ever been camping? Бредлі спитала мене, чи я коли-небудь ходив на кемпінг із палатками. Yes, I have been on camping in Carpathians. Oh, wow. Okay. Я відповів, що був на кемпінгу в Карпатських горах. Fine. So, you have talked about your life, right? This is have you ever. The period of time is your life. But you have answered with a specific moment when you went in the Carpathians, yeah? Бредлі каже, що оскільки ми вживаємо present perfect, ми маємо на увазі певний проміжок часу, а саме все моє життя. Чи коли-небудь в своєму житті я був на кемпінгу. Але у відповіді я вжив конкретний час, тобто я був на кемпінгу тоді, коли я подорожував до Карпат. Okay. So I am going to ask you an additional question. Did you go last summer? Тому вона задасть мені додаткове питання. Чи я їздив минулого літа, мається на увазі до Карпат? No, I went to Carpathians 3 years ago. Okay. Perfect. Я відповів, що їздив до Карпат 3 роки тому. Okay.
I'm just underlining some things that we're saying. It's your turn. You can say, have you ever? And I'm going to answer. Тепер я задам питання Бредлі. Have you ever played a piano? Yes, just one song. Okay, here's a question. So, yes, I learned to play one song when I was young. Я спитав у Бредлі, чи коли-небудь вона грала на фортепіано. Вона сказала, що так, лише одну пісню, коли вона була молодою. So, remember that this wasn't necessarily the case, right? So I said I learned to play one song when I was young. I could have said I have played I have played since I was 9 years old. So note that English-speaking people are very good at transitioning from periods to fixed points in time. Зверніть увагу на те, що англомовні спікери дуже швидко переходять від одного часу до іншого, вживаючи як період часу, так і конкретний момент минулого. So, you said, have you ever played the piano? The reality is, I learned to play one song. This is a moment in time. However, the answer could be different. I could have said, I've played for a long time, for many years. Yeah? Зверніть увагу, що хоча питання було задано в перфектному часі, маючи на увазі певний період часу, відповідь прозвучала в минулому, past simple, тому що там мався на увазі конкретний період часу тільки тоді, коли вона вивчала одну пісню. Але на питання можна було відповісти і в перфектному часі, якби у відповіді йшлося про певний період часу, а не конкретний момент. Okay. What was I going to say? Alexander, have you had COVID? Sorry, could you repeat, please? Have you had COVID? Бредлі спитала мене, чи хворів я на COVID. Yep, unfortunately, I had a COVID. Okay, so before we move on from this slide, I just want people to learn how to ask questions to their host family using have you or did you. So if we start off with have you, we're talking about all your life. And if we say did, we're talking about a specific period, a specific point in time. Якщо ви хочете задати питання, необхідно пам'ятати про те, що якщо ви маєте на увазі певний проміжок часу, необхідно вживати перфектний час, починаючи своє питання з have you. Якщо ж ви хочете задати питання про конкретний момент в минулому, необхідно вживати минулий час past simple, починаючи питання з did you. Okay, so have you had COVID and what did you say? Бредлі питає мене в перфектному часі, чи я хворів на COVID. І my response is I have had a COVID. Yeah, okay, perfect. When did you have COVID? No, hold on, I'll fix it. Did you have COVID last month? Бредлі питає мене в минулому часі, чи хворів я на COVID минулого місяця. No, I had COVID previous autumn. Last autumn. Perfect. Я відповів, що хворів на COVID минулого місяця, минулої осені. Excellent. Okay, so we're going to move on. If you have a host family, I hope that you will learn how to say have you or did you about past experience, and they can help you if you make mistakes. Бредлі каже, що вона сподівається, що коли ви будете задавати питання
щодо вашого минулого досвіду, вживаючи have you або did you, тобто перфектний або минулий звичайний час. Якщо ви зробите помилку, то сім'я, яка вас приймає, вона неодмінно вас виправить. Okay. Remember that we do most of the work with the auxiliary verb. Пам'ятайте, що більшість граматичної роботи здійснюється за рахунок допоміжного слова. We can also ask questions about general habits with do you. Go ahead. Ми також можемо задавати питання щодо загальних звичок, використовуючи present simple і допоміжне дієслово do або does. Yeah, excellent. Do you drink coffee or tea for breakfast, Alexander? Бредлі питає мене, чи я п'ю на сніданок каву або чай. I drink tea for a breakfast. Я відповів, що п'ю чай на сніданок. Okay. Do you prefer the C or the... Oh, hold on. I should keep writing these. Hold on. Do you? Okay. Hold on. Do you prefer the sea or the countryside? Бредлі питає мене, чи я надаю перевагу морському узбережжю, відпочинку на морі або ж в селі. I prefer a sea. Excellent. Do you prefer meat or vegetables? Вона питає, чи я надаю перевагу м'ясу або овочам. I prefer meat. Я надаю перевагу м'ясу. Okay. Okay. Fine. So remember that when you say I prefer meat, you can also say I do prefer meat. Again, it's rare, but it's correct. Зверніть увагу, що можна відповідати на питання двома способами. Або I prefer meat, я надаю перевагу м'ясу, так, і I do prefer meat, але цим ви підкреслюєте, що ви полюбляєте саме м'ясо, а не щось інше. Okay. The reason I say this is because if you can do these forms correctly, like Alexander has done, you are at level B1. Якщо ви будете відповідати на ці питання правильно, вживаючи правильну форму, ви вже зможете володіти рівнем B1. Okay. So I'm going forward 38. Yeah, okay. And here I'm looking at slide 39. Have you ever spent the night on a boat? No, but I've spent the night on a train. На цьому слайді ви можете побачити запитання. Чи ти колись проводив ніч на лодці? Ні. Відповідь – ні, але я проводив ніч в потязі. Okay. Have you lived abroad? Yes, I have. Чи ти жив за кордоном? Так, я жив. You will hear people respond in the short form at the bottom here that is called short form. So yes, I have. You'll hear people give a really short response just with the auxiliary, right? Have you lived abroad? Yes, I have. That's just the person bringing up the auxiliary again without having to say the whole sentence over. У випадку другого речення ви можете побачити, що у відповідь є короткою, і вона включає лише допоміжне дієслово have і не включає в себе речення повністю. Thank you. Okay, we're moving on. Okay, so we've just tried some B1 examples. Let me see about some B2 examples. So here's a typical question, yeah? We'll just do the first two. This first thing says, sorry, it's slide 42. It says, she has worked in Warsaw for 5 years. В першому реченні And my можемо question побачити... to you, this is an Alexander question. Go ahead. В
В першому реченні ви можете побачити те, що вона працювала в Варшаві протягом 5 років. So the question is, does she work in Warsaw now? So you probably know the answer to this, Alexander. What's the answer? Питання звучить в тому, чи вона працює в Варшаві зараз. Yep. You know the answer to this question, yes? I guess the answer is she doesn't work in Warsaw now. No, the answer is yes. Because, so I see this has here. She has worked in Warsaw. So I hear the present here, and it means that she still works there. Бредлі каже, що оскільки вона працює в Варшаві протягом 5 років, то і відповідь на питання, чи вона працює в Варшаві зараз, буде так. Вона працює, тому що період часу ще не закінчився. I got you. Okay, so I can make this a question. Has she worked in Warsaw for 5 years? And in this case, this is the question. The question is, does she work there now? Do you understand what I'm saying? Бредлі каже, що можна задати питання, переставивши слова місцями, поставивши на перше місце допоміжне дієслово has, і питаючи, чи вона працює в Варшаві протягом 5 років. Okay. And the next example is, she worked in London for 3 years. Does she work in London now? В другому реченні ми можемо побачити приклад застосування past simple. Вона працювала в Лондоні 3 роки. Питається, чи вона працює в Лондоні зараз? No, she doesn't work in London now. Perfect. Okay, I'm wondering whether I'm going to make you do this homework. I feel like I'm not going to make you do this homework. We're just going to keep moving. Here are some more. This is another box here. Slide 44. With some other time references. And we have to think whether they're already over or whether they're not. So let's do all of these and let's categorize them ourselves. So far is still, it's past and present. It's both. It's a past that continues into our present, yeah? So far. Тут ви можете побачити допоміжні дієслова, які вказують на певний час. Перше допоміжне слово so far, все ще до цих пір, воно стосується до present perfect, тому що описує певний проміжок часу. Okay, 2 years ago is completely finished. 2 роки тому, 2 years ago, це закінчена дія, тому вживається past simple. Okay, ever is not completely finished. Ever, коли-небудь, ще не закінчена дія, тому стосується до present perfect. Okay. In 1999, completely В finished. 1999 році закінчена дія past simple. Yet is not completely finished. Yet або ще не закінчена дія, тому present perfect. Just can be both. Just уже може стосуватися як past simple, так і present perfect. Yesterday is completely finished. Past simple. Yesterday або вчора це закінчена дія, тому past simple. Okay. Can you just take a minute and translate any of the words in the green box that you think will be useful for people? Yeah, sure. Бредлі питає, чи зможу я перекласти слова в наведені тут. Я сказав, що зможу. For the past 2 weeks. Протягом 2 останніх тижнів. Already. Уже. Never. Ніколи. Last Monday. Минулого понеділка.
During the 1990s – протягом 90-х. Over the last few years – протягом кількох останніх років. Since 2001 – з 2001 року. When I was at university – коли я був в університеті. So, let me see what the next slide brings us. Yeah, here's some reading you can do. I'm not going to do it with you. Slide 46, sorry. Slide 47, slide 48, I'm going through. If you go to TED.com, they always have subtitles in English on the discussions they do, and the subtitles are written by a person. Якщо ви переглядатимете відео на платформі TED, там будуть транскрипт з англійською мовою, яка складається людиною, тому можете їх переглядати. Okay. The subtitles on YouTube are created by a computer. They are not ideal. Субтитри на Ютубі створюються автоматично роботом, тому вони не є ідеальні. Okay. We are going to... Hold on. Okay. So we're only going to do a few more things, Alexander, and then I'm going to let you go. Can you go to slide 54? Sure. I'm there. Okay. If you looked in an economics book, this is what you might find in the graphics, yeah? If you look in The Economist or something like Якщо ви that. коли-небудь передивлялися книжки з економіки, ви могли побачити там схожі графіки. So the economy book does this with graphs, but English also does it with grammar. Економіка здійснює це з графіками, в той час як англійська мова здійснює те ж саме з граматикою. So, if we talk about profits falling... Якщо ми говоримо про падіння виручки або доходу, in English, we can talk about them in 12 ways, and I promise I will never talk about period form ever в англійській again. мові ми можемо говорити про це в 12 формах. Я обіцяю, що ми не будемо говорити про це протягом певного періоду часу знову. I am going to use the word decrease because it is a regular verb. Regular. Бредлі каже, що вона використовуватиме дієслово decrease або знижуватися, тому що це правильне дієслово. Okay. First, we have the simple tenses. So, we have G, profits decreased. Спершу йдуть звичайний час, present simple, теперішній звичайний час. Profits decrease, доходи зменшуються. Decreased. Sorry, it is decreased. Доходи Go ahead. decreased, зменшилися. Okay. D is profits decrease. Приклад D, profits decreased, доходи зменшилися. Доходи зменшуються. Present. Okay. A, present, simple future, profits will decrease. Приклад A, profits will decrease, доходи зменшуватимуться в майбутньому. Fine. So then we go to simple. H, profits are decreasing. Приклад H, доходи зменшуються зараз. B, profits. Hold on. No, wait a minute. Hold on. Yep. No, I. Profits were decreasing. Приклад I, доходи зменшувалися
протягом певного періоду часу в минулому. Okay. Future progressive is profits will be decreasing. Майбутній продовжений час доходи будуть зменшуватися. Okay. So then we go into period forms. Yeah? Якщо ми говоримо про форми, які описують певний період часу, Okay. So F, profits have decreased. то в прикладі F ми можемо побачити застосування present perfect, доходи вже зменшилися. J, profits had Приклад decreased. J, доходи зменшилися. C, profits will have В прикладі decreased. C ви можете побачити застосування future perfect, доходи зменшаться. And I will try to save you a lot of pain, but period form and progressive got married and they had a child, yeah? So the last form is the marriage of perfect form and continuous В останньому form. прикладі ви можете побачити поєднання перфектного та продовженого часу, перфекту та continuous. Тут вони об'єднані. You can imagine that the price of oil, for example, does not stay in a static kind of a way. It goes up and down every day for Ви можете years. представляти це як коливання цін на нафту, яка ніколи не залишається стабільною і постійно змінюється. So these graphs B, E, and K describe periods, but volatile На прикладах periods. B, E та K ви можете побачити опис певного періоду часу, але цей період часу він коливається, постійно змінюється. So prices had been decreasing, prices have been decreasing, and prices will have been decreasing. Here we hear the marriage of the progressive and also of the period of В time. усіх цих прикладах доходи зменшувалися, доходи зменшуються і доходи будуть зменшуватися. Ми можемо побачити поєднання перфектного та продовженого часу, тому що дія відбувається протягом певного проміжку часу. При цьому маємо результат. This is English, there is no more. I mean, talking about Це action, все, there's що no вам more. потрібно знати про дії в англійській мові. And Alexander has reminded me of something. English speakers sometimes, the ends of their words are soft. So, the auxiliary will be important for you. Бредлі каже, що зазвичай закінчення слів є м'яким, і тому важливо застосовувати допоміжні дієслова. If the English speaker speaks well, they will say, have prices decreased, and you will hear the final sound. Якщо ви почуєте have prices decreased, вам необхідно розчути закінчення ed, для того, щоб розуміти, що мова йде про present perfect. If the speaker is lazy, like I was just now, you will not hear the end. So it will sound like have prices Якщо ж decreased. спікер є лінивим і не вимовляє повністю слова, закінчення слів, які є м'якими, ви можете не розчути закінчення ed, тому можуть виникнути складнощі із розпізнаванням перфектного часу. Okay. Every English book you will read will probably have you comparing two of these forms, one or the other, one or the other, one or the other, and that's Кожній it. англійськомовній книжці, яку ви будете читати, ви можете побачити поєднання тих або інших форм. Okay. Also, it's important to explain this, Alexander, and then we're going to do a really simple thing.
It's important to explain that because we have question form in English, I don't need to raise my Важливо voice. розуміти, що в питальних реченнях необхідно змінювати інтонацію мовлення, підвищуючи свій голос. Do you need to raise your voice in Ukrainian to Бредлі make a питає, чи question? в українській мові необхідно підвищувати голос для того, щоб задати питання. Yep, I guess there is an efficient way how we can emphasize that we are asking a question specifically and not affirming something. Yes, this is okay. So in Ukrainian, it's like you go to school or you go to school. Is this the way that you make a question in Ukrainian? This is how we do it. Oh, okay, excellent. That's incredibly effective, and English is terrible for Бредлі this. I'm каже, sorry. що в українській мові ми можемо змінювати інтонацію, підвищуючи голос в питальних реченнях. В англійській мові це здійснюється за рахунок перестановки слів у реченні, ставлячи на перше місце допоміжне дієслово. So we have been discussing simple and perfect. If I ask a question in G, right, about prices decreasing, and I say, did prices decrease? You will not hear my voice rise. Якщо ми порівнюємо минулий час, звичайний та перфектний, певний проміжок часу, як в прикладі G, ви не побачите, як в питальному реченні змінюється інтонація, і вона залишається однаковою протягом всього речення, але питання задається за рахунок перестановки слів у реченні і постановки на перше місце допоміжного дієслова did. Okay. So F, if I say, have prices decreased, this is still a question, even though I'm not asking it that way, even though my voice isn't doing any work. The grammar does the work. Де ми використовуємо present perfect, питання задається за рахунок того, що ми не підвищуємо голос, а ставимо на перше місце допоміжне дієслово have, яке задає питання в перфектному часі. So, just a quick note before we move on. I can add who, what, when, where, or why, and make a complicated question. We asked a question like, hold on, I'll start. Here, you do that, and then I'll write this down. Go. Ми також можемо задати питання, використовуючи питальні частки, такі як хто, коли, чому і як, ставлячи їх на перше місце у реченні. Okay, so one of the questions I asked you was, did you have COVID last month? Yeah? This starts with an auxiliary, and that's where I understand that it's a question Бредлі as an English задавала мені speaker. питання про те, чи я хворів на COVID, ставлячи на перше місце допоміжне дієслово, і за рахунок цього задавала питальне речення. I can add who, what, when, where, or why to the beginning and make a more complicated question. But I, as an English speaker, always understand it's a question from the order, the word Вона могла order. б підставити на перше місце допоміжне слово, хто, що, коли або чому. Але в англійській мові можна розпізнати тип речення за порядком слів, оскільки допоміжне слово завжди буде стояти на першому місці. Okay, so I can say, why did you have COVID last month? Or when did you have COVID last Тому month? вона може задати питання, використовуючи допоміжні питальні частки. Хто хворів на COVID, коли хворів на COVID. But the word order still tells me it's a І саме question. порядок слів у реченні говорить про те, що це є питальним реченням. In the beginning, if you want to make questions in the Ukrainian way, so you just want to make an affirmation and rise your voice at the end, it's perfectly acceptable. It's okay. Якщо ви Go хочете ahead. сказати стверджувальне речення, підвищуючи інтонацію в кінці речення, це є цілком нормально.
But you will have a difficult time understanding others' Але conversations. у вас виникнуть складнощі із розумінням інших людей під час розмови. Okay, I'm moving forward, and then this is the last thing. We're moving. I always try to end lessons easy. Ми закінчимо з наступним слайдом. Бредлі каже, що вона намагається робити все максимально простим. Okay, again, I'm on slide 60. Cool. So, in English, we are always doing one of three things: describing, talking about actions, or talking about conditionals. This is it. Необхідно закріпити головні речі, пам'ятаючи про те, що в англійській мові ми робимо одну з трьох речей. Або описуємо щось, або говоримо про дії, використовуючи 12 форм, або говоримо про гіпотетичні дії в майбутньому, які відбуваються за певних умов. Okay. So, here's our first problem. Slide 61. The word like can mean two things. And you have to explain it, Alexander, because I think in Ukrainian it must be different. It's really idiotic that it's this way in English. So there's like I like a person, and there's to be like, which is not the same. Просить пояснити різницю між контекстом, коли використовується дієслово like, на прикладі того, що в першому реченні ви можете побачити what are you like, тобто на що ти схожий, Yes. яке відрізняється від другого речення what do you like, тобто що ти полюбляєш. В цих двох реченнях like вживається в різному контексті. В першому реченні like – це бути схожим, в другому реченні like – це подобатися. So note in the first example, we're using the verb to be, and this means quite often that we're В describing. першому реченні ми використовуємо дієслово to be, коли ми щось описуємо. So, what are you like? The answer will be I am extroverted, blonde, studious, interesting, Italian, a student. Якщо ми задаємо For питання example. what are you like, тобто на що ти схожий, на кого ти схожий, відповідь прозвучить я є екстравертним, я є блондинкою, я є цікавим, я є італійцем або я є студентом. Тобто ми описуємо стан, в якому ми знаходимося. Okay. So I see to be, and I know that in this case, like is not. The answer is not like ice cream. Yeah, it's a different question. It means to be similar Оскільки я to. бачу Yeah. дієслово to be, я розумію, що like має контекст бути схожим, а не подобатися. In these slides, whenever I'm describing things, I use orange. Коли Present я simple is вживаю red. like в значенні бути схожим, речення підкреслено оранжевим кольором. Okay, what do you like is this question down here in red, and I can see that this is present simple because I see two verbs here, and I know that this is simple form. В другому реченні ми it's можемо present побачити simple, sorry. допоміжне дієслово do і використання двох дієслів у реченні do і like, тому це present simple. Okay, so the answer to this will be a thing. I like ice cream, books, Тому and відповідь на це Sergei питання Bubka. буде включати в себе певний об'єкт. Я полюбляю морозиво, я полюбляю Сергія Бубку або книжки. Fine. So, you can see this also for he. So, what's Robert like? What is Robert like, or what's Robert Те ж like? саме ви Sorry, можете slide побачити на 62. 62-му слайді із прикладом щодо Роберта. В першому випадку ми вживаємо like в значенні бути схожим, тобто опис Роберта. В другому реченні
ми вживаємо like в значенні подобатися, питаючи, що Роберту подобається. Do not confuse does with is in this Намагайтеся не position. плутати дієслова does та is, коли вони використовуються в різних коли вони користуються в реченні в різних позиціях. Okay. So, Bradley, maybe Alexander, let's I think have a Ukraine. rest. Yeah. Okay, we only have to do Cool, this. This is the then. last slide. Do you want to Let's stop now, have or a do you last want to do slide. the last slide? Okay. Okay. So, the question here is, what is Robert like, Бредлі питає Alexander? мене, яким є Роберт. I guess that Robert is a beautiful guy who has a dark hair and and shining morning face. Amazing. Я Do you відповів, want to що translate that? Роберт є привабливим хлопцем із сіяючою ранковою посмішкою. Okay. Robert is blonde. Robert is intelligent. Robert is, yeah, Роберта plus можна adjective. описати різними прикметниками про те, що Роберт є розумним, Роберт є блондином і так далі. Okay. I promise I will only take 3 more minutes of your time, Alexander. Here we have Anna, Kathy, Mary, Harriet, and Sally. These are, we don't know who, but one is Robert's girlfriend, ex-girlfriend, sister, boss, Бредлі каже, and mom. що всі дівчата на цьому слайді мають певне відношення до Роберта. Одна з них є його дівчиною, інша є його колишньою, третя є його босом, четверта є його мамою. Alexander, who is Бредлі Robert's питає sister? мене, хто є сестрою Роберта. I guess that Kathy or Anna, rather Anna, is Robert's sister. Я відповів, що Анна є сестрою Роберта. Okay. Is Anna like Бредлі питає Robert? мене, чи Анна схожа на Роберта. Yep, I guess that they have similar traits, so Anna is like Robert. Okay. Okay, so this is the trick, yeah? Is Anna like Robert? Is not, Необхідно does Anna like розрізняти Robert? Like в значенні бути схожим і like в значенні подобатися. Для цього, для розрізнення ми використовуємо допоміжне дієслово is, якщо ми використовуємо like в значенні бути схожим, і дієслово does, якщо ми вживаємо в значенні подобатися. Two more questions. Who is Robert's Бредлі mother? питає, хто є матір'ю Роберта. I guess that Mary is Robert's mother because she is quite old. Я сказав, що Мері є матір'ю Роберта, Okay. тому що вона виглядає доволі старою. Okay. You stole my question. The question is, what is Mary Бредлі каже, like? що я вже відповів на її питання. Mary has black hair, she has also shining smile, and she has Yeah. blue eyes. Yes, these are things that she possesses. We can also use an adjective like Mary is smiley or Mary is Також для pleasant. опису Мері ми Yeah? можемо використовувати різні прикметники, такі як Мері є задоволеною, Мері є веселою і так далі. Okay, last question. Who is Robert's Бредлі питає, ex-girlfriend? хто є колишньою Роберта.
I guess that Sally is Robert's ex-girlfriend because she is quite a pretty girl. Я відповів, що Селі є колишньою Роберта, тому що вона є доволі привабливою дівчиною. Okay. So before we go, that's it for today. You need to tell me again how to say thank you in Ukrainian. Дякую. Дякую. Brilliant. Дякую. No, it's not, but I will improve. I will improve. We have to think of a sentence for me to learn how to say. Please tell everyone thank you for listening and to keep hanging in there. And I hope this was useful. Please tell them that I will try to improve my Ukrainian also. Excellent, that's fine. Okay. Thank you very, 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 very much, Alexander. Thank you.